V štúdiu môžeme privítať ženu, ktorá v roku 2010 letela raketoplánom Discovery do vesmíru. Vo vesmíre strávila 15 dní, 2 hodiny a 47 minút. No a naproti tomu bola 19 metrov pod hladinou Atlantického oceánu. Tak dovolte mi, aby som v našom štúdiu privítala pani Dorothy Metcalf-Lindenburger. Welcome. Thank you very much. How are you today? I'm great. It's been a lovely day here in Košice. I loved it. Sa cítim výborne, bolo to krásny deň doteraz v Košiciach. Čo vás do Košic priviedlo? Ako dlho ste tu a či sa vám Košice páčia? What brought you here to Košice? How long are you here and do you like Košice? Yes, I came to speak with university students as well as educators, and then tomorrow with high school students. And I only get to be here a short time, like 2 days, but I've really enjoyed what I've seen. Prišla som len na krátky čas, na 2 dni včera. Stretla som sa so študentami z univerzít a zajtra sa chystám na stredné školy. A zatiaľ, čo som videla a zažila, tak je to pekný pobyt. Vy ste prišli včera a my sme sa pred vysielaním rozprávali o tom, že škoda, že ste nestihli svetový maratón mieru, ktorý bol včera v Košiciach. And we mentioned that it's a pity you missed the marathon race yesterday. Zvyknete behávať a chystáte sa? I just learned about it and I saw the beautiful statues and plaques to the winners from the past, and I congratulate the winners for this year. Škoda, že som o tom nevedela skoro, ale videla som sochu maratónca s nápismi mien víťazov a môžem len gratulovať všetkým víťazom včerajším. Tak možno na ďalší rok, no a teraz poďme k vašej kariére, pretože tá je dôležitá. Yes, that'd be wonderful. Bolo by to krásne, že? Tak vy ste sa narodili v Koloráde, študovali ste vo Washingtone. Ako sa z učiteľky stala astronautka postupom času? Aká bola vaša cesta k vede? You were born in Colorado, studied in Washington. Can you tell us your career history back, how you became a scientist? Yes, I grew up in Colorado with parents that liked math and science, and both had been teachers in math and science. Takže vyrastal som v Koloráde u rodičov, ktorí boli vedcami, tiež sa zaoberali aj matematikou. And when I was leaving for high school, I decided I wanted to go to Washington because it's away and I needed independence and to think critically kind of on my own. So I went to this school where I could study science but also still run competitively for a cross-country and track team. Keď som išiel na vysokú, rozhodol som sa ísť čo najďalej od rodičov, aby som zažila nezávislosť a rozvíjala svoje kritické myslenie samostatné. Takže som sa venovala štúdiu vedných disciplín a takisto som športovala. Povedzme, som súťažila za školu v atletike. A túžili ste už v detstve byť kozmonautkou, astronautkou? Splnil sa vám detský sen, alebo to prišlo postupne potom? Did you long to become an astronaut already in your childhood, or was it developed gradually, your longing? When I was about 8 years old, Sally Ride flew in space, and a movie, The Right Stuff, came out at the same time. My parents took me to see this movie, and from then on, I wanted to be an astronaut. Keď som mala 8 rokov, letela do kozmu Sally Ride. Sally Ride. A bol o tom urobený aj film, takže som začala sa o to tiež zaujímať. A kedy prišla tá reálna skúsenosť, alebo ten reálny bod, kedy ste sa naozaj začali stávať tou astronautkou? When happened the real situation, when you seriously started to think about becoming the astronaut? It was probably like when I was 14 years old and I had a chance to go to space camp in Alabama. Bolo to, keď som mala 40 rokov a dostala som šancu ísť na kemp pre astronautov v Alabame. 14-ročná, áno. Mm-hmm. And I realized like there's like steps that you can take to become an astronaut. And at this camp, I really enjoyed the simulations and meeting people with the same passion for space. A v tomto kempe som si uvedomil, aké kroky treba pre tento cieľ urobiť.
Boli tam už simulácie v kozme a stretal som tam ľudí, ktorí mali podobný záujem a cieľ. No a v roku 2010 ste sa konečne do toho kozmu dostali. Aká bola cesta, aká bola príprava? Boli ste vybraná spomedzi množstva uchádzačov. Ako ste sa v tom momente cítili? Can you tell us how was the preparation for the space trip and how did you feel all the time during this preparation? So preparation includes learning how to fly on a plane. 2010. Yes. Learning how to fly in a plane and Učili sme sa lietať lietadlom. And learning how to operate robotic arms. Ako prevádzkovať, obsluhovať robotické ramena. And also learning how to do spacewalks. We practice in the water. Takisto sme sa pripravovali na vesmírnu prechádzku, hlavne vo vode. And then, of course, learning about the space vehicles, both the space shuttle and the space station. Takisto obsluhovať vesmírne tieto vozidlo. A dá sa pripraviť naozaj na všetko, čo sa vám vo vesmíre môže udeť? A dá sa to prirovnať naozaj tá simulácia k tomu skutočnému pocitu, keď prekročíte? Is it possible to be prepared for everything in the space or No, not the launch. The launch is a big surprise. It's a great ride, but it is a real punch off the launch pad. Hlavne na odpálenie rakety, na štart rakety, to je niečo úžasné, celkom iný zážitok. No a poďme teraz k tomu už pobytu. Keď som dnes povedala, že príde astronautka, tak sa ma každý pýtal, že ako to v tej vesmírnej lodi naozaj vyzerá, ako tam fungujete. When I mentioned to my acquaintances that I will meet today an astronaut, everybody started to ask questions how it looks like inside the shuttle and so on. Well, inside the shuttle, there are 1,500 switches and circuit breakers, so there's lots of stuff around you. But when you get to space, looking out at Earth is like what you really want to do. Takže v tej kabíne z vesmírnej lode, tam je tisícky rôznych gombíkov a my môžeme vidieť aj na plazme nejaké prístrojové dosky, ale všetko vám vynahradí pohľad z vesmírnej lode na Zem. Áno, a aké tie bežné úkony, ktoré vlastne človek ako žena obzvlášť každodenne robí, tak ako tam prebiehajú na vesmírnej stanici? Can you compare the most common activities here on Earth as a woman you do and up in the space? Well, they're really different, I think, but maybe swimming is like the most common thing that people can do, where it also feels like the floating in space. Keby sme mohli porovnávať to plávanie a vznášanie sa vo vesmíre v tom vzduchoprázdne, tak toto by sme mohli porovnávať, že toto sú podobné povedzme aktivity. A ako sa cítite ako žena, ktorá uspela v konkurencii mužov? Bolo to ťažké presadiť svoje kvality v tejto konkurencii? It was difficult to make a breakthrough among men, you as a women. How did you manage it? I think when I was younger, I just thought I could do this. I didn't really think that this wasn't something that young women did. And when it was obvious as I got into sciences that women are a minority. Ako mladá žena som vždy sa snažila presadiť a ako zrelá žena som vedela, že ženy sú v menšine v tejto oblasti medzi mužmi. But I just knew I really wanted to do it, and so even when things were hard, I just studied harder or I worked harder and just to do it. Yeah. Veci boli ťažké, ja som si vždy snažila ešte ťažšie cele si dávať a si povedať, že dokážem to. Čiže žena musí pracovať ťažšie ako muž v tejto oblasti, aby sa presadila? Does it mean that it is harder for a woman to make a breakthrough among men?
I think it's just changing the mindset in the world that there's these things that women do and these things that men do. And really, I think that we both cross over in different places, so it's changing that mindset. Myslím si, že dneska sa to už vo všeobecnosti mení názor na tieto veci, že niektoré sú mužské veci, niektoré ženské. Už sa to prelína a už sa to mení. Som sa ešte opýtala, lebo byť vo vesmíre je úplne, neviem si to ani predstaviť, pretože som tam nebola, ale okrem tej radosti, pocitovali ste niekedy aj strach z toho, že ste tam? I cannot imagine myself because I didn't experience it, but can you tell us, was it prevailing joyful, or did you have also some fear? Or? Mostly prevailing joy, because it's fun to float, it's beautiful to look at Earth, it's satisfying to work hard and like see the results. Bolo to väčšinou radostné prežívanie, lebo ste mali tam prácu, ktorá vás uspokojila a museli ste pracovať ťažko, ale ten pohľad na zem a tak, že spôsobilo, že to bolo radostnejší pocit vo väčšine prípadov. But I felt afraid 2 times. Dvakrát som sa ale trošku strachovala. Before launch, I didn't want to do anything that could cause harm to my crewmates or someone, so I didn't want to miss and hit a switch wrong or something like that. Pri štarte som sa obávala, že by som neurobila niečo zlé svojim spoluastronautom cestujúcim, alebo nepokazila niečo. And when we were coming back in through the atmosphere, I could see like the plasma outside, and I realized that this is such a vulnerable time. A pri návrate zase na Zem som si uvedomila, alebo videla, jak sa tvorí plazma, tá horúca proste oheň veľký, a som si uvedomila, ako zraniteľní sme teraz pri návrate na Zem do atmosféry. But I knew like that we had done everything right on the checklist and that we had thought everything through, and I knew the engineers had done their very best to build this vehicle. Ale som vedela, že technici, inžinieri pripravili veľmi dobré vesmírne vozidlo alebo raketu, lebo všetko, čo bolo napísané na harmonograme, proste na papieroch, všetko fungovalo presne. Tak mne už neostáva nič, len sa vám veľmi pekne poďakovať za našu návštevu. Ďakujem aj pánovi Štefanovi Ižovi za skvelý preklad. Thank you for your visit here.